Sziasztok! Eljutottunk Charlie örökségének az Izrael Vita részéhez. Dave Smith-szel és Josh Hammerrel, vagy ahogy a francia mondja, Josh Hammer. A vitából kiemelünk egy-két oda-visszát, és aztán meghallgatjuk, hogy tulajdonképpen Charlie, mint moderátor, milyen kérdéseket tett föl. Mert ott lesz a kutya elásva, hogyan irányította, milyen irányba terelgette ezt az egészet. És lesz a végén egy nem várt fordulat Josh Hammer-től. So give it up for Josh Hammer. Stop. Hammer time. And Dave Smith, everybody. So Josh and Dave, welcome to Turning Point USA. Welcome to Tampa. Josh Hammer, Newsweek, Josh Hammer Show. Josh is a very passionate and eloquent defender of Israel. Josh, welcome. Great to have you. Great to be here, Charlie. Also, Dave Smith. Dave is comedian. A lot of fans of yours here in the audience, Dave. And also a libertarian. And we're not going to talk much about that. But we were talking about how much we agreed backstage on certain things. Ő libertáriánus, de most erről nem beszélünk. És köszönöm, nagyon jó fej volt az a Charlie Kirk, én nagyon megkedveltem őt poszthumusz. És amit itt mond, hogy milyen jól elbeszélgettünk más dolgokról a színpad mögött. És ezt elmondta Dave Smith is. Amikor megérkezett Josh Hammer, egy fél órát tudtak ott beszélgetni, és tök jól elbeszélgettek egy csomó semleges dologról, migráció, STB, amiről majd vitáznak, olyanokba nem akartak belemenni, de egy csomó mindenre egyetértettek, és tök kellemeset beszélgettek. És akkor ehhez képest, amit Josh itt leművel, majd a nyitó beszédében, amit mondott Dave, hogy hát azok után, hogy egész jól eldumáltak, így erre nem nagyon számított. Hát itt majd gyorsan ki fog derülni, hogy milyen ember is ez a Josh Hammer. Amúgy semmi köze a franciákhoz Joshnak, csak nekem ez így valahogy tetszik, ilyen franciás akcentussal. Hammer. Dave, you could plug your stuff as well. The three big things we want to cover. We want to cover the 12-day war between Israel and Iran. What do we think of that? Good, bad? How did Trump handle it? Number two, we want to talk about the appeared, the fake, or the real amount of Israeli influence in American politics, from AIPAC to how congressmen are involved, and kind of have our discussion debate. As you say, Israel is not an ally. That is not an opinion that people hear a lot. Why is that? When I say Israel, I'm talking about the government of Israel. I'm not talking about the people there. And I'm specifically talking about Benjamin Netanyahu and the Likud party, who have been in control for most of this time, for most of my lifetime. Yeah, and right, most of the 21st century. And so when I say they have been constantly pushing America toward more aggressive policies, toward getting in more fights. And just like I always say, if you went out to the bar every single night with your friend, and every night your friend's trying to convince you to get into a fight, and while you're beating a lot of people up, you're also taking a lot of wounds, and you're going to jail, and you're getting in trouble, you got to stop hanging out with that friend. And so I don't believe in wars of aggression and wars of choice. I don't believe in sanctions. I don't believe in that. We should be friends with Israel. We should trade with Israel. Again, there's a text chain. I have all the text to prove it. Everyone knew where this debate was going, right, Dave? There's been no surprises. Their plan was that to help Israel, the clean break is a break from the peace process, a break from Oslo, which was designed to give the Palestinians their own state. And these neoconservative geniuses decided that instead of the Israelis making peace with the Palestinians, they could just have the U.S. overthrow all of the surrounding governments that were giving Israel a hard time. And this is where four-star general Wesley Clark says that he saw the plans right after 9/11 to overthrow 7 countries in the next 5 years. And what was the last country on that list? It was Iran, okay? And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk and picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran.
This is a big part of what the whole conflict is about. Now, if you go read Coping with Crumbling States or the Clean Break Memo, in the 90s, when the neocons admitted they wanted to overthrow Saddam Hussein, they never said it was because he had nuclear weapons. They said he was a problem for Israel in the region. They only made up that lie after 9/11 because they knew that's what would sell you, or maybe not you, you're too young, but sell your moms and dads on going and fighting this war. And by the way, when they talked about wanting to overthrow Iran, it was the same thing. Never had nothing to do with a nuclear threat. That's just the thing they use now as the excuse. So yes, there is tremendous influence by Israel in our government. That doesn't mean I'm subscribing to some crazy conspiracy or telling you to hate Jewish people. I'm Jewish. I'm just saying they have influence. They've used it in a very negative way, and we should reject this insane foreign policy and embrace the foreign policy that Dr. Ron Paul advocated, which is the foreign policy of the founding fathers. Stay out of entangling alliances, stay out of unnecessary wars, be friends with the world, and trade with the world. That's the key to prosperity. Thank you, Dave. I presume half of you probably don't even know what the Likud party is. És akkor itt ismét megfigyelhetjük a tipikus izraeli vitakultúrát, amit Josh bemutat. Csak a személyeskedés, a sértegetés, hát ezzel nyit. Hát, hogy itt a közönség az a fele olyan hülye, hogy azt se tudják, hogy mi az a Likud párt, és ezután majd semmire nem reagál, semmilyen állításra, amit Dave tett, mindenféle másra reagál, amit reagál, azt, hogyha lecsekkolja az ember, nem állja meg a helyét. Tehát sajnos ezt kell, hogy mondjam, hogy tipikus izraeli vitakultúra, és aki csak most kapcsolódna be a munkásságomba, akkor így emlékeztetnék mindenkit, hogy mindezt félzsidóként mondom, olyan félzsidóként, aki egy pár éve még ki akart menni Izraelbe, felvenni az állampolgárságot, felszerelni a seregbe. Nem azért, mert annyira lelkesedtem értük, nem volt velük semmi bajom, se pozitív, se negatív, úgy tudtam, hogy jó az izraeli sereg, hát aztán kiderült, hogy igazából miről szól ez az egész. Miféle katonaság és miféle kormányzás van ott. Tehát, hogyha valaki bármiféle késztetést érezne arra, hogy nagyon elkezdjen antiszemitázni, akkor ezeket legyen olyan kedves, tartsa észben, köszönöm. It's referring to the Israeli right. It's very instructive, and Dave always conveniently neglects to inform the audience of this, that the actual leader of the Israeli right back in 2002, a man by the name of Ariel Sharon, vehemently opposed the Bush administration going into Iraq. Jaj, Josh, te kis izub. Először is. Nem Ariel Sharonról, hanem Netanyahuról volt szó. A Likud pártnak a vezetője, igaz, hogy akkor éppen Ariel Sharon volt. Ha megnézzük, hogy ki volt előtte, és ki volt utána, hát, hogy nem Benjamin Netanyahu. Hát egy, hát kettő, hogy Sharon mit mondott. Én nem emlékszem, hogy nagyon ellenállt volna, vagy nagyon ellenkezett volna, hogy Amerika Irakot megszállja. Lehet, hogy egyébként csinált ilyet, és az is lehet, hogy ezt az egészet csak azért csinált a falból, mert közben Benjamin Netanyahu az amerikai kongresszusba járt, és ott lobbizott, hogy rávegye az amerikaiakat, hogy Irakra megelőző csapást mérjenek, és Iránra és Líbiára. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran, just as I would like to see in Iraq. The question now is a practical question. It's not a question of whether Iraq's regime should be taken out, but when should it be taken out? It's not a question of whether you'd like to see a regime change in Iran, but how do it... Are there any other nations that you would recommend that the United States launch preemptive attacks upon at this point? The answer is categorically yes, is Iraq and Iran. But a third nation, by the way, is Libya as well. Libya is trying very rapidly to build an atomic bomb capability. Ezt csinálta Benjamin Netanyahu. Úgyhogy Josh Hammer, hogy itt most arról beszél, hogy a Likudot éppen akkor kivezette, az a legkevésbé sem lényeges. This whole notion that Israel is talking America into foreign wars is total nonsense. Actually, in 2011, when the Obama administration toppled Muammar Gaddafi in Libya, it's actually well known that Libya actually sent secret diplomatic envoys to Israel, trying to tell them to then talk to the United States and France to talk NATO off of that attack there. So this whole narrative is totally backwards there. Teljesen fordítva van. Amikor Dave Smith azt állítja, hogy Amerika azért háborúzik, mert Izrael van rá ilyen-olyan hatásokkal, akkor Josh azzal akarja ezt cáfolni, hogy Líbia
2011-ben Líbia egy titkos, közismert titkos küldöttséget küldött Izraelbe, hogy az rábeszélje Amerikát, hogy az rábeszélje a NATO-t. Először is Amerika a NATO. Tehát már így kezdődik. Másodszor is. Sikerült Líbiának rábeszélni Izraelt, hogy az rábeszélje Amerikát, hogy az rábeszélje a NATO-t. Líbia meg lett döntve, Kadhafinak a palotáit amerikai gépek bombázták. Tehát mit akart ezzel bizonyítani? Ez a rakás. Ez az undorító, hazug, manipulatív, rakás. És elnézést, hogy ilyen erős szavakat használok. A videónak a végére majd rá fogtok jönni, hogy ez a kis büdös, ez a kis ocsmáreg, ez miért érdemli meg mindazt a hangnemet és hangsúlyt, és ezeket a szítok szavakat, amikkel most jellemeztem őt. But I want to kind of dumb things down a little bit. Hát hadd butítsam le számotokra a dolgokat. Amúgy is, ha hülyék vagytok, úgyse fogjátok fel, hogy mit mondok. After the recent Operation Midnight Hammer B-2 bombers in Iran, 94% of self-identified MAGA Republicans supported President Trump's dropping those B-2 bombs on Fordo, Natanz and the other Iranian facilities there. This is a wildly popular policy there. Szereti lebutítani a dolgokat, Josh. Emmel, hát tök népszerű volt, hogy a Trump lebombázta Iránt. Hát tök népszerű volt. És még hogyha így is van, megválaszolt ezzel bármit? Josh, Emmel. Semmit. Csak rávilágított arra, hogy mennyire be van hűítve az amerikai nép. Köszönjük szépen. Semmire nem válaszol érdemben. But Dave, look, I mean, I don't like when people misquote me either. You probably don't like when people misquote you. So I actually have a little bit of a highlight reel here of Dave Smith's tweets over the years. Dave Smith, March 19th, 2024. Donald Trump is responsible for around 500,000 deaths in Yemen and between the weapons to Ukraine and the Abraham Accords Jerusalem embassy. He is at least partially responsible for the two worst humanitarian crises in the world. He's a war criminal who should spend his life in prison. He is calling Donald Trump a war criminal who should spend his life in prison. You should be livid at that. I am livid at that as a Trump supporter. Na, mi van érvek helyett? Csúnyát mondott a Trumpra, ez a köcsög! Csúnyát mondott a Trumpra! Hát egyébként sajnos igazak ezek a dolgok. Valótlanságot nem állított Dave Smith. Miért nem azokra reagálsz, amik elhangzottak? Miért hozol fel más dolgokat? Donald Trump, Dave Smith, June 16, 2025. Trump allegedly had full prior knowledge of Israel's attacks and gave it his blessing while pretending to be negotiating with the Iranians as a cover. If this is true, Trump is the most impotent bitch of a leader imaginable. He's calling our president, the greatest president in my lifetime, an impotent bitch. Are you kidding me? Csúnyát mondott a Trumpra, ez a köcsög. Csúnyát mondott a Trumpra. Dave Smith, July 8th, 2025. In the last month, Donald Trump has launched a war of aggression on behalf of a foreign government, exploded the debt, announced that he's continuing the Biden policy of arming Ukraine, and covered up a giant child rape operation. So according to my interlocutor, Donald Trump is not just engaging in wars on behalf of a foreign government, he is also covering up the world's giant pedophilic child sex trafficking ring, allegedly, I presume, on behalf of a foreign government as well. Yep, that's exactly what he's doing. So I'm disgusted, frankly, that this man is on stage, but I'll end it at that. Okay, well, got it. Na, hát ilyen ember ez a Josh Hemmel. Ez most hát tényleg próbálom nem kommentálni. Sajnos nem jutottunk a végére Josh Hammersteinnek. Mostában Ben Shapiro-Stein, így szoktam hallani, ahogy utalnak rájuk. Úgyhogy Josh Hammersteinnek sajnos nem jutottunk a végére, még Charlie mondandójának sem jutottunk itt a végére, úgyhogy ezt már egyébként már levagdostam, már kivagdostam tényleg csak a leglényegesebb, általam leglényegesebbnek tartott részeket. Nézzük meg, és ezért ne legyen túl hosszú semmi, de hát nem, szóval ez tényleg elég komplex kérdések ezek, úgyhogy ennyi fért bele. Úgyhogy a következőben folytatjuk, akkor a Stop Hammer Time. Ring the bell, school's back in. Break it down. Köszönöm, hogy meghallgattatok, további szép napot, sziasztok, das vidanya, Dostoyevsky.